ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವನಕ್ಕಂ, ನಮಸ್ತೆ. Welcome to our 30th weekly draw show of our 45-year celebration of Savitri Group. So, we are lucky enough that last 3 days back we had been awarded as Karnataka Business Award in the sector of rice industry. So that's a great achievement from our Savitri Group. It's not only to the industry, it is for the whole rice industry sector. It was been awarded by the Suvarna Channel and Asianet with the collaboration of Kannada Prabha, and it has been awarded with the hands of our Industrial Minister Nirani sir. So it was a proud moment for our Savitri Group that it has been awarded by the Nirani sir. And coming to this week 30th weekly draw, so let us start our draw. So coming to this week guest, let me introduce little about our guest. His qualification is BE Mechanical. He is from Raichur, and right now he's Assistant Director of Factories from past 5 years in Raichur, this one, and he serviced in our Indian Navy for past 15 years. That's a great achievement, sir. We are very proud. Some of the members feeling proud enough that a member from background of the military has come to the Department of Factories to help us, to guide us, and being a mentor for us in this setting of industries. So he has one child studying in second standard right now. So he is none other than our B. Vijay Kumar. So welcome to our show. Thank you. This is a small token of love from Savitri Group, sir. Yes, please take your seat, sir. So being a busy schedule, so the work of a factory inspector is such a tough process, you can say. He has to study each and every industries, and I think Vijay Kumar sir has got an ample of information regarding to each and every industries. What care has to be taken down for the safety regards. The factory inspector work is to take care of the industries. It is like his own industry when he comes to guide us, mentor us, and give a proper guidelines for all our production department as well as our working staff. So, sir, anything you want to communicate through this platform to our customers as well as our staff also, you can please communicate through this platform, sir. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. First, I would like to thank Savitri Group for inviting me for this. My department is basically involved into safety, health and welfare of workers in the factories. ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅನಾಹುತ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಮಷಿನರೀಸ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಮೇಜ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಅದರಿಂದ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಾರೆಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಆನ್ ದೆಮ್. Okay, so then this is what is about my department. Again, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಯಾರ್ದು ಒಂದು ಅಂಗ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಜೀವ ಆಯ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಲೂಸ್ ಲಿಮ್, ಲೈಫ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಗೇನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇವನ್ ಮನೇಲೇ ಆಗ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ, ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅನಾಹುತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಒಂದು 5% ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಇವನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿನೂ ಆಯ್ತು. ವಿ ಸಿ ಮೆನಿ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಎವರಿವೇರ್, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ 24/7. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ. ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಲಿಸ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.
So that's what I have seen. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು even MNCs ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲದೂ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. They give so much of importance for safety. Even 5,000 ದೊಡ್ಡ 3,000 4,000 ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 8-10 ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವನ್ ಫಾರಿನ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಹ ಅವ್ರ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಹೆಲ್ತ್, ಎಲ್ಲವರಿಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Kindly adhere to safety norms wherever, whether you are no producer or consumer or no customer in between or whatever be the case, but adhering to safety is of paramount importance. Thank you so much, sir. Thank you so much. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ವಿಷಯ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಅದರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು 45 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ಇನ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೂಡ ಈ ಸಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನೇ ಅವ್ರ ಸ್ಟಾಫ್ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಂಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಾವಿರ ಬೆಳೆಸಿ ಇವತ್ತು ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್. ಇವತ್ತು ಏನೇ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Today we are an ISO 9001 2000 certified, ISO 9000 15,000 2022 certified, and ASSEP certified, and 45,000 certified companies, where we take utmost precautions for the well-being of the staff. So we are recently auditing kuda mugidide sir, second round of auditing in 45,001 certification data, which is a safety regard to the production. So South Group is very proud. Now we have been certified as a 45,001 company, ISO 45,001 company. Yeah, but this is a new news. I was not aware. Yeah, recently we have completed. Last 3, 4, 5 days back only we have completed our audit. Thank you, sir. Thank you so much. So this week is like a bonanza for us. One is we are getting an award from the Nirani sir for best business in the sector of rice sector. And second thing is we have recently completed our auditing in the 45,001 company. So, sir, last week winner, that was our 29th week winner. It is New Yasin General Stores from Jaminar from Maharashtra. Congratulations to the winner. You have won the Agro Ultra Blender Juice Maker. So you will be receiving our gift item along with your next vehicle order. So kindly do buy our products and keep participating in this draws. So keep these coupons along with you for a whole year, because you don't know when you will be going to win a monthly draw or quarterly draw or half-year draw. And there's a bumper draw where we are giving away an auto car to you. So this week, coming to this 30th week draw, starting from 19th of October to 25th of October. So there are 132 coupons, for which one lucky winner will be winning away HP DeskJet 2725 printer, which has a functions of scanning, Xerox, printer, and a special provision of Wi-Fi. You can print whatever you want through your mobile or Wi-Fi also. So this week, out of this 132 coupons, one lucky person will be having this printer, which will be helpful for the day-to-day utilization in the office users. Otherwise, in the home also, nowadays all the kids are much more talented, and moreover, it will be like an online education where they require the printers to take out the worksheets and everything. So this will be much more helpful for our customers also, sir. So without waiting any time, let us start with this coupon, sir. So 132 coupons is HP DeskJet 2532 model. So due to the maintenance schedule, sir, every year we do keep our maintenance schedule for the safety regards of the plant as well as our staff, sir. That's the idea behind shutting down the plant for one whole week. So that's the reason why the production was less and 132 coupons. Otherwise, every week it was minimum of 250 coupons plus, sir. It's almost half. Half. Yeah, the whole week it was like a downtime for us. Okay. Yeah. So just take out one coupon and announce the lucky winner.
is the coupon number. The winner is number 2021-02-455. 55. So once again, sir. 2021-02-455. So congratulations to the winner. So you have won the HP DeskJet 2723 model with all the facilities like scanning, Xerox, and printing through Wi-Fi. So you will be getting this printer along with your next order. So I would like to call upon my father, my mentor, and the chairman of Savitri Group, Savitri Purushottamji, to come onto the dais and facilitate our chief guest today, Vijay Kumar sir. First of all, congratulations to the winner. Okay, whoever he is, but okay, it is a HP inkjet printer, which will be very much useful even at home or at office. Once again, congratulations. I wish you many more. No. Thank you, sir. Thank you so much. So please. Thank you, sir. Thanks. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ರಾಯಚೂರಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಾವಿತ್ರಿ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಯಾರ ಅದೃಷ್ಟದ ಒಂದು ಕೂಪನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರಿಗಿನ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರಿಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರಿಗಿನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಾನು ರಾಯಚೂರು ರೈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಧಾನರಾಗಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪಾಲಿಸಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರಿಗಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಿಷನ್ ಇವಾಗಿದ್ವು, ಅವಾಗ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳು, ವಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತವ್ರು ಹೇಳಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಡೀ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಯಾವ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದ್ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಗೇನು ಇದಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಬರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆದಂತ ನಿಮ್ಗೂ ಇದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಂದೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾವಿತ್ರಿ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. Sir, you are taking your time. Moreover, you are a military person, sir. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಲಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ನಾವು? ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದು, but what you have done for the sake of the country is much more than what you are serving right now. Thank you so much, sir, for your valuable time. So, sir, busy schedule ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಲಗೆ ಟೈಮ್ ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಲಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Do catch us live on Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest, all the channels. You can watch us again in the YouTube. So, thank you for all the viewers who are encouraging us to do this 30th week. So, we'll be able to complete this whole year with a bonanza of grand bonanza after the during the bumper draw. Thank you once again. Catch you in the next week, same time, 6 o'clock evening at Monday, same time. Thank you.